ሰላም እንደምን ሰንብታችኋል የቻናል ቤተሰቦች ባለፈው ሌሰናችን ላይ ስለ ሂደር ፋይል አይተናል እንዴት ሂደር ፋይል ኢንክሉድ እናደርጋለን እንዲሁም የመጀመሪያውን የሲ++ ፕሮግራም ሰርተናል ዛሬ የምናየው እነዚህን ይሆናል ማለት ነው so at the end of this lesson you will going to able to know data types variable declaration እንዴት variable declare እናደርጋለን initializing a variable value እንዴት assign እናደርጋለን ለዲክሌር ላደረግነው value እንዴት value assign እናደርጋለን እሱን እናያለን and we're going to write our first program which can add two numbers together and display the results to us so let's deep dive into the content so let's see data types every entity has a type we can describe as a type as a set of possible values and a set of operations that can be done on that data type right so ስለዚህ set of possible values ሊሆኑ የሚችሉ አሳይን ሊደረጉ የሚችሉ ቫልዩዎችን የሚያሳየን ነው አንደኛ ደግሞ ምን አይነት ኦፕሬሽን ሊሰራ ይችላል ሚለውንም ዲተርማይን ያደርጋል ዳታ ታይፓችን ማለት so data type is a file type that the reserved memory will going to store so and variable declares እናደርግ we are just determining the data type that reserved memory will going to store ያ ሪዘርቭ ያደረግነው named memory ሚዘውን ዴታ ምን አይነት ዳታ ነው ሚዘው ሚለውን ዲተርማይን የምናደርግበት ነው so when we define a variable in C++ programming we must tell the compiler what kind of variable it is so we're going to determine its data type before giving that reserved memory to a name ስም ከመስጠታችን በፊት መጀመሪያ ዴታ ታይፑን ነው ዲተርማይን የምናደርገው so it may be an integer it may be certain character and it may be a boolean or it may be string or it may be floating point variable it depends on the variable that we're going to use right so this information tells the compiler how much room to set aside and what kind of value you want to store in your variable so one variable declares እናደርግ ዴታ ታይፓችን ሜንሽን ማድረጋችን አንደኛ ኮምፓይለሩ ምን አይነት ሜሞሪ ነው የሚያስፈልግ ምን ያህል ሜሞሪ ሪዘርቭ ማድረግ እንዳለበት ዲተርማይን ያደርጋል not only the amount of the memory it will going to provide but also the kind of value that we will going to store in that declared variable so in determine ያደርጋል ማለት ነው so let's see the fundamental data types C++ has some built-in data types so we often refer them as fundamental data type ብለን የምንጠራቸዋለሁ so declaration is a statement that introduces a name to the current scope so we're going to give that reserved memory a name to that current scope of our programming so let's see some fundamental data types የመጀመሪያው integer ነው so here it can include the negative integer and it can include the positive integer so it can include byte short int or we can have long int also ሁለተኛ floating point numbers ነው this group includes float and double which represent numbers with fractional precision or a certain real number ካለን expected value አችን ለዛ variable expected value አችን certain real number or fraction የሚሆን ከሆነ we're going to use this data type character this group includes character which represent symbols in character set like letters and numbers so a single character ነው የሚይዘው ይሄኛው strings are used for storing a text if you don't have a certain name ሊኖረን ይችላል department ሊኖር ይችላል so most probably የነኚህ value expect የሚደረገው string so we're going to use such types of data type so a string variable contains a collection of characters surrounded by a double quote so any string declare address value assigns now we don't have to surround that string within a double quote right the other boolean this group includes boolean which is a special type of representing certain value whether it is true or false so let's see the data type and their size byte and byte ይዛል short int ቢኖር ለምሳሌ 2 byte ይዛል int 4 byte ነው memory size long 8 byte ነው float 4 byte ነው double 8 byte ይሆናል ማለት double 8 byte ይሆናል ለምሳሌ grade ምንሰራ ከሆነ we can use either of the two ከሁለት አንዱ መጠቀም እንችላለን ነገር ግን double memory intensive ነው have you seen 8 byte ነው ማለት ነው የሚጠቀመው float ስንወስድ ግን 4 byte ነው የሚሆነው ማለት memory size 4 byte ነው so
ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ሜኒ ፊገርስ ካለን ኢትስ ሪኮመንድ ቱ ዩዝ ዲስ ደብል ራይት። ነገር ግን ግሬድ ለምሳሌ ምናልባት 3 or 4 significant figures ቢኖረን ነው ሶ we will going to use this one rather than the double because double is memory intensive as compared to the float. So let's see variable declaration. Variable is a named memory location in programming perspective. Variable በፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ስናየው named memory location also reserved and variable declare ስናደርግ memory reserve እያደረግ ነው so we're going to give the name ለዛ ሪዘርቭ ላደረግነው ሚሞሪ ስም እንሰጠዋለን ሶ አክሰስ ስናደርገው በዛ ስም ነው የምናደርገው አክሰስ የምናደርገው so when we declare a variable we are also defining a data type to be stored and the name of that variable ያ ሪዘርቭ ሚሞሪ የሚይዘውን ዳታ ታይፕ ዲተርማይን እናደርጋለን as well how we going to access that reserved memory ስለዚህ ምን እንሰጠዋለን ስም እንሰጠዋለን so let me show you the syntax right here so we don't have data type ሲንታክሳችን data type int ሊሆን ይችላል char ሊሆን ይችላል float ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ምን አለ variable name አለ ማለት ነው variable name then every statement in C++ end የሚያደርገው የሚያልቀው በሰሚኮሎን ይሆናል ማለት ነው so let me show you example int so ይሄን ዲፋይን ስናደርግ የa ቫልዩ ምንድነው የሚሆነው ኢንቲጀር ነው የሚሆነው ማለት a named memory location ነው ሁለተኛው char letter grade ምንድነው it's a variable name whereas the char is data type ኔም ለምሳሌ ብንወስድ expected value ምንድነው certain text ነው የሚሆነው ማለት so we're going to use string እንጠቀማለን then this is a variable name so let's see initializing a variable እንዴት initialize እናደርጋለን የሚለው እናያለን so initializing a variable is assigning value for the declared variable which can match with its data type so variable declare ስናደርግ data type-ን አስቀመጥን then ምን አስቀመጥን variable name-ን አስቀመጥን ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዛ ሪዘርቭድ የሆነ ሚሞሪ ላይ ምንድነው value assign እናደርጋለን value assign ስናደርግ ግን ከማን ጋር ማች ማድረግ አለበት ከዴታ ታይፓችን ላይ ዴታ ታይፓችን ለምሳሌ int ከሆነ integer ነው assign ማድረግ አለብን string ከሆነ string ነው assign ማድረግ አለብን so string ብለን ዲክሌር አድርገን ምን assign ማድረግ አንችልም ማለት ነው integer value assign ማድረግ አንችልም so assign እና we have to make sure that the value should have to match with the data type when we declare that variable ያን variable declare ስናደርግ assign የምናደርገው data value data type declare ባደረግነው መሰረት መሆን መቻል አለበት so we don't have a variable name ለምሳሌ a ሊሆን ይችላል b ሊሆን ይችላል any variable name እንደተጠቀመው variable name ስለሚል so we don't have this is assignment operator in C++ programming or in any programming perspective it's assignment operator so we are just assigning a value to the reserved memory ለቫሪያብሉ ለዚህ ቫሪያብል ምን አሳይን ያደርግ ነው value assign ያደርግ ነው so ከዚህ በኋላ የዚህ variable value የሚሆነው የትኛው ነው ማለት ነው ይሄ ይሆናል ማለት ነው so it's not equal sign በC++ double equal sign ካለ ነው equal የሚሆነው እንጂ ይሄኛው assignment operator so we are assigning a value to that reserved memory so let me show you an example A89 so we can guess the type to be an integer name Helen string ስለሆነ በደብል ኮት surround ይደረጋል እዚህ ጋር every statement በሰሚኮሎን ነው የሚያልቀው CGPA 3.6 so it's float ነው ማለት ነው ይሄኛው grade A single quote character ነው ማለት ነው ይሄ so በዚህ መልክ variable initialize እናደርግ እንችላለን so ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናየው we're going to write a C++ program which adds two numbers and displays the sum of two numbers so let me show you in dev C++. Okay, this is dev C++, so let me create a new source file right here and let me save it. So let me use sum.cpp so እዚህ ጋር ሄደር ፋይል አስቀምጣለሁ hash include iostream then using namespace std int main, it's a main method in which execution in C++ starts return
0, it's terminating the statement, the main method right here. So let me declare a variable int a የሚባል integer. I'm declaring integer value, integer variable int b, another variable int c, or we can call it sum, the third variable. so እዚህ ጋር ምን አደረኩኝ? variable declare አደረኩኝ። integer a የሚባል ሜሞሪ ሪዘርቭ አድርጌያለሁ፣ b የሚባል ሜሞሪ ሪዘርቭ አድርጌያለሁ፣ then sum የሚባል ሜሞሪ or variable declare አድርጌያለሁ ማለት። so ከዚህ በኋላ ምንድነው የማደርገው? I can use the variable name sum a assignment operator a plus b። ይሄ ምን ማለት ነው? የa plus b ቫልዩ ማን ላይ አሳይን አድርግልኝ እያልኩት ነው? ሰም ላይ አሳይን አድርግልኝ እያልኩት ነው ማለት። so ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እችላለሁ? output stream እጠቀማለሁ። the sum of the number is less than then ምን አደርጋለሁ? sum ሚለውን እጠቀማለሁ ማለት ነው። so let me add colon here። so በዚህ መልክ ልንሰራ እንችላለን። so ምንድነው ያደረግነው? እዚህ ጋር ዲክሌር አደረግን። ዲክሌር ካደረግን በኋላ ምን አደረግን? ሌላ ቫሪያብል ክሬት አደረግን sum a plus b። ስቲል ግን ምን ይቀረናል? እዚህ ጋር ኢኒሺያላይዜሽን አልሰራንም። እዚህ ጋር ኢኒሺያላይዜሽን አልሰራንም ስቲል። so let me make it down right here. so let me assign a value here 67, b let me make 89. okay so ከዚህ በኋላ f ለመጠቀም ይችላል or compile and run አድርገዋለሁ። there is a sum of the number is 156. this is all about the lesson that we have covered. so we have seen declaring a variable, we have seen initializing a value, and we have seen our C++ program which can add two numbers together. so for yourself you can do another C++ program that can be able to multiply two numbers together. so if you get this video somehow helpful, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon so you will get notified when I will going to post some other related videos upon this C++ programming. so have a nice day.